let's go check out the back seats, see how a president feels like. Wait, আমি তো এখন VIP, আমি কেন দরজা খুলবো? আমাকে খুলে দিবে। Sorry guys, এটা What are your superpowers again? I'm rich. What's up guys? So আজকে ঠান্ডা অনেক বেশি। It's horribly cold. আশপাশে দেখলে ভীষণ barely কিছু আছে। 300 মিটার দূরে, 300 মিটার কি 100 মিটার দূরে কিছু দেখতে পারবে না, গাড়ি চালানোর সময় দেখতে পারবে না। But I'm bringing you a car that is fantastic. আজকে কাইসার নাই আমার সাথে বিকজ হি ইজ নট ইন দ্য কান্ট্রি, হি ইজ আউট অফ দিস কান্ট্রি। আগের বারে আমি দেশের বাইরে ছিলাম, দেশের বাইরে ভিডিও করছি ওকে ছাড়া, আজকে দেশের ভিতরে ওরে ছাড়া ভিডিও করতেছি। হোয়াট এভার, উই গট মুভ অন উইথ স্পিড টাচ বিকজ ইউ গাইজ নিড টু সি আ গুড কার। আজকে আই এম ব্রিঙ্গিং আ কার যেটা ইউ গাইজ আর ভেরি ফ্যামিলিয়ার উইথ ইট। এই গাড়িটা আমরা কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ফর্মার প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ সাহেবকে আমরা দেখেছি এই গাড়িটাতে উঠতে। সো লেটস move to the car and show you guys how the car feels. So guys, the car is a BMW 7 Series. It's not the new one, not with the theater and everything, but this is the car that we saw our former president get on. I'll start with showing the back seats, but then first I want to show you guys how the exterior looks. This is a 2015 model, which is a bit older. এখন 24 সাল চলতেছে, so একটু আগের গাড়ি, but if you look at the specs, I think it's a fantastic unit. It's a 740 Li. এইটার প্ল্যাটফর্ম কোড হইলো BMW থেকে F02 যেটাই বলো তোমরা। F01 হচ্ছে শর্ট হুইল বেস, দিস ইজ দ্য লং হুইল বেস মডেল। F02 হচ্ছে লং হুইল বেসটা। দের ইজ অলসো F03, F04, F05। F04 আর F05টাই হচ্ছে সেম থিং অ্যাজ দিস 740 Li, but it's called a 760 Li with a bigger engine and it has thicker doors, thicker windows for more security, bulletproof for presidents. But presidentদের layout is the same thing. So আজকে আমি দেখাবো যে একজন প্রেসিডেন্ট শুধু বাংলাদেশের না, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আর অনেক দেশের প্রেসিডেন্ট, what car do they travel in and what style do they travel in. Alright guys, so let's talk about the exterior of the BMW 7 Series president car in a lot of countries for a lot of people. We'll start with the main thing, how the front looks, because একটা VIP মানুষ আসতেছে, front কেমন দেখতে, গাড়ি যেটাতে আসতেছে সেটা কেমন দেখতে। So obviously parking sensors all around. This is the last car of the BMW 7 Series to get the 𝐒𝐴 headlights. এইটার পরে BMW আর 𝐒𝐴 বন্ধ করে দিছে। They stopped having this. They have this whole এখনকার গাড়িগুলো যেরকম 2018 এর যে শেপটা, it came in 2015 to 2018 ছিল, তারপরে I guess 2020-তে একটা ফেস লিফট দিছে, LCI মডেল। এনিওয়ে, সো দিস ইজ দ্য কিডনি গ্রিলস, ইউজুয়াল কিডনি গ্রিলস। আগেকার দিনে বিএমডব্লিউর কিডনি গ্রিলসগুলো অনেক বড় ছিল, এখন একটু বড় আরও বেশি হয়েছে, বাট ইটস মোর সাটেল। তখন এই যে একদম কিডনি বিনস ছিল আর কি। দিস দ্য বেসিক 5 Series one, not the M Sport one. ফগ লাইটস হিয়ার, সারাউন্ড পার্কিং সেন্সার্স, সারাউন্ড ক্যামেরাজ আছে, সো এইখানে একটা ক্যামেরা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই হেডলাইটটা ইটস ফ্রিজিং এজ ওয়েল, আই গেস probably with time it has some issues. It's with all BMWs. Sorry for the noise, আমাদের কিছু করার নাই, আজকে আমাদের মাইক নাই, আমাদের মাইক আমাদের অনির্বাণ কায়সার ভাই নিয়ে গেছে সিঙ্গাপুর। Anyways, that's about it for the front. We'll move out to the back, to the side profile of the car. এখন আমি rims নিয়ে এই গাড়ির বলবো because এই গাড়ি rear wheel drive only. So rear wheel drive only. These are Pirelli P0 tires, but those are Goodyear tires. Anyway, these are 275/40 R19. I guess পিছে আরেকটু বেশি মোটা,
which is better, looks better. These are also 275/40, so apparently চারটা চাকা same. Side profile থেকে গাড়িটা it's huge because সামনের front doors are big, but rear doors are humongous because it's a long wheelbase cars. F02, however way you call it. Fuel tank, usual BMW design that came from the E60. They made it more subtle in the F10 5 series e, tarpore sob gari it followed. Still now to this day BMW design language erokom, just 2024 e ekটু change korche. So side profile niye it just looks like a usual 5 series, 7 series, 3 series, shobi more or less it's BMW like. You know, the window goes in this shape, side mirrors, everything is the same. Egula shobi factory. This car is for sale, we'll reveal the price later. But yeah, side profile is just usual BMW thing. Back profile, a lot of people hate it, just plain out hate it, because এর আগে যেটা ছিল, as like I said before, এটা হচ্ছে 740 Li, which means it's a long wheelbase. 40 Li means this is a 3-liter car. We'll get to the engine specs. এটা হইলো 2 liter না, এটা 3 liter. এটার জন্য this drives great. যাই হোক, exhaust, usual exhaust. এখন this is not the real exhaust, that's the real exhaust, but BMW has some fakery. আমি আমার অনেক আগের ভিডিওতে ক্রাউন একটা ভিডিও বানাইছি, ওইটাতে আমি বলছি যে গাইস BMW ফেক এক্সস্ট দেয়, আমি BMW ফ্যান বয়, বাট BMW ফেক এক্সস্ট দেয়। অনেকজন কমেন্টে আমাকে গালাগালি করছে, ভাই BMW ফেক এক্সস্ট দেয় না। দেয়ার ইউ গো ব্রো, BMW ফেক এক্সস্ট দেয়, ইউ জাস্ট ডিডন্ট নো ইট। যাই হোক, সারাউন্ড পার্কিং সেন্সার্স, ব্লা ব্লা ব্লা, ক্রোম, অবভিয়াসলি এখানে ক্রোম দিবে। লাইটস, tail lights, I'm not really a big fan of the tail lights, but some people may like it, but in my opinion most people don't. But this car is more about comfort and the back seats than the design language. But pore je BMW onek sporty korche, so that people like the exterior as well. Yeah, side profile all around the same. Rear windshield, just usual BMW stuff. Ei gari ekdom stock, like it was before. এখনো একদম সেম। It was always like 7 series is like the bigger version of 5 series. It's just stretched a bit so that there's more leg space, head space and everything, and it's obviously wider, longer. The car is actually probably like 17 feet long, which is very 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 long. We'll get to the back seats এখনই। সবার আগে আমরা back seats দেখবো because that's what the car's about. So let's go feel like a president. One thing I forgot to show you guys is this is the key of the car. Let me show you. এটা অ্যাকচুয়ালি গাড়ির চাবি না, এটা আমার একটা বড় ভাইয়ের গাড়ি। আমি ওনার গাড়িটা রিভিউ করতেছি। ওনার একটা কভার লাগাইছে, which is a very nice cover. It's like a spaceship in Dubai probably in 2080. So এই চাবিটা দেখানোর পরে আমি একটা মজার জিনিস দেখাবো। It doesn't have the footstep thing, but it's a power trunk, which is usual in 7 series, but it's just so peaceful. Crown doesn't make it that good, huh? Toyota beat this is 2015 technology. Trunk space, it's not the biggest because wheel arcs are very big, so trunk space অনেকটা নষ্ট করে দেয়। আমার কাছে মনে হয় 5 series এর স্পেস about the same. এটার বুট কত লিটার্স অফ ক্যাপাসিটি আই এম নট শিওর। এটা আমার ওই ভাইটার অনেক জিনিসপাতি রাখা আছে, এটা হলো শকাতের জিনিস রাখা আছে। সো we wouldn't touch all these pieces, so we'll leave it at that. But yeah, এখানে এই যে নেটস দেওয়া আছে and stuff, ব্যাটারিটা এই পাশে। there is enough space to carry like 2 big luggages, 1 big luggage, 1 small ones. তারপরে obviously there's like, you know, leftover spaces. You can lock the car from here, obviously power operated 7 series BMW flagship vehicle, so obviously you get all those features. Yeah, that's about it. এখানে দিলে কি আমার হাত কাটবে? We would try that maybe later in the video. সো এখন 7 সিরিজে কি কি ইঞ্জিনস আসে? দিস ইজ আ F02, F01টাও সেম ইঞ্জিনসে আসে। F01টা জাস্ট একটু ওয়েট কম, সো দ্যাট ইটস এ শর্ট হুইল বেস গাড়ি বেসিক্যালি, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে 2015 মডেল। BMW 2010 এর পথে যত ইঞ্জিন বানাইছে, আই গেস 90% বা 95 or maybe all of them are twin turbocharged. So this is no different. This is a twin turbocharged N54 inline 6, or you might say 3 liter. It's a 3 liter twin turbocharged inline 6 engine, which produces around, I guess, 250 to 70 horsepower, I guess. I'm not too sure. I'll put the values ekhane, exact amounts. I need to see that, but I'm bhule gechi, but around that figure. And torque probably around 300 or something, 350. So I think it's great power, but এই গাড়ির মজার বিষয় হচ্ছে এই গাড়ি পিছে বসে তো ইটস অনেক অনেক আরাম, বাট এই গাড়ি when you drive it, it's buttery smooth.
it just glides over everything there is on the road. That's why everyone who has the money, they just go and buy a 7 series, because it's always a good decision to buy a 7 series because it's just so good. হ্যাঁ, এখন অনেকজন বলতে পারে রিলায়েবিলিটি ইস্যুস। ভাই BMW তে রিলায়েবিলিটি ইস্যুস আরও আগে হইতো, এই গাড়িগুলোয় রিলায়েবিলিটি ইস্যুস নাই। দের ইজ অবভিয়াসলি, সিন্স ইটস আ কার দ্যাট হ্যাজ বিন ইউজড, ইটস 2015, 9 years back, অ্যাকচুয়ালি 9 না 8 years back, বিকজ 2024 জাস্ট স্টার্টেড। সো ইয়া, ইঞ্জিন নিয়ে আমি বেশি কিছু আর বলবো না। 3 liter inline 6 twin turbocharged engine, N54 is the code name. You can search it up. If this engine is reliable or not, this engine is not that unreliable. It is reliable, but if it needs care, you gotta take care of it. That's about it. আমি এখন ড্রাইভেও যাব না, সামনে সিটেও যাব না। I'll go to the back seats first because we are gonna see how a president feels like in the car. Let's go. So this is how a president feels like. They got a screen, the blinds just at their fingertips. Left side থেকে you can control all blinds, right side থেকে is the same thing. Maybe you guys are husband and wife, you guys are both VIPs, you guys go to places, so you guys both need the controls. পিছের ব্লাইন্ডটাও দুইজনই কন্ট্রোল করতে পারবে। There is a very nice mirror to check your face, very nice coat hanger. I don't think coat hanger এইসব মানুষদের লাগবে। They got like a rally of cars like আমরা দেখি প্রেসিডেন্টদের, and obviously the fancy cup holders that pop out of nowhere. Do I like it? Definitely I do. You got all the controls. I would turn on my heating seats right now. I don't like cooling seats, just that's it. Materials ni, if I had to say, cup holder space is more than enough, and everything you touch is not as premium as the video we did on Range Rover Luma CLR. We'll pop the link up there je oita koto luxurious, but this is definitely in my opinion, this is definitely very good. Space onek beshi, there is everything you might need. There is obviously a storage box, eklo 5 series ও আছে, but material is unparalleled. 5 series is nowhere near 5 series এর ম্যাটেরিয়াল এইটার আশেপাশেও নাই। সো অবভিয়াসলি এখানে একটা এসি ভেন্ট আছে, ওই পাশে একটা এসি ভেন্ট আছে, এই পাশে দুটো এসি ভেন্ট আছে। ইউ গট ইউর এসি কন্ট্রোলস রাইট দেয়ার। ইউ ক্যান কন্ট্রোল এভরিথিং ফ্রম দিস so-called remotes from BMW. They give you the remotes from factory. এইটাতে আছে এই যে রিমোট দিয়ে you can just control your screen. We will show the screen in a bit. And এছাড়া this does not come with the refrigerator. The Luma I did does come with 7 series এ usually আসে, প্রেসিডেন্টরা যেগুলো ইউজ করে সেই গাড়িগুলোতে আছে, but unfortunately এইটাতে নাই। The options weren't there when it was bought brand new. Back seats এ আর কি বলবো, এখন মাসাজ সিটস এগুলো তো আছে, এগুলো নিয়ে আর I wouldn't say much. I would give a bit of cooling seat because it's getting quite hot in here. Yeah, that's about it. যে এত মানে it's luxurious, man. It's just suspension is very comfortable. আজকে আমাদের সাথে কেউ নাই যে who will sit in the back, but yeah, if you're driving this car, you just tell your driver drives, and you just rest in the back, feeling all the luxury in the world, all the space. Let's move to the front seats and show them. Let's move out to the first thing, that is cluster. এটার ক্লাস্টারটা অনেক সুন্দর। এটার ক্লাস্টার খুবই সুন্দর। এইটা হচ্ছে BMW 2013 এর শেষের থেকে এই ক্লাস্টারটা দিছে till like 2016 2017, and then তারপরে যখন নতুন ক্লাস্টার আসছে it was like this. এই পাশ থেকে একটা ফুললি ডিজিটাল ওয়ান্স। এখন তো ভিতরে there is something partially digital, এইটুক ডিজিটাল, আবার মাঝখানের জায়গাটা ডিজিটাল। So yeah, if you open the door, গাড়ির এখানে দেখায় ডোর ওপেন, which is very nice. It's the same color, same car, which is very nice. Soft close door আসে, we will show a B-roll on that because আমাদের we didn't show that. So yeah, that's about it. You put off the parking, put your foot on the brake, drive it. That's it. Easy as a cake. Yeah, so এখন আর কি কভার করার মতন আছে? We didn't show you how the car drives. We will show you how the car drives and end the video at that. We're showing it at the last because আমাদের
এটা ছাড়া দেখার কিছু নাই। Infotainment-এ nothing much, just plain old BMW multimedia system. I guess 2016 পর্যন্ত same জিনিস ছিল, তারপর they got to a newer system, and then 2020 পরে they got to a different system. Now they have a completely new system with the whole big screen. So yeah, that's a good one. এটাতে gesture controls নাই, it wasn't in that era, but yeah, it's a good car. I like this generation more than the newer generations. This generation just has something. এই পার্টিকুলার শেপটা একটু অনেকজনই পছন্দ করে না, বাট ইটস আ গুড শেপ। সামনেরটা ভালো, পিছেরটা একটু ডিফারেন্ট কেমন টাইপের, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট বাই দিস কার, উইল গিভ দ্য প্রাইস ট্যাগ আপ বিলো। ও সানরুফটা, ইউ ক্যান ওপেন দ্য সানরুফ। দিস ইজ জাস্ট প্লেন old like all sunroofs. There's so much light coming in, we'll rather close it. Sunroof is closed. We can close the thing as well, but I would rather not. I would keep it open. There is the reading lights, the whole light, blah 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 blah. Speakers are great. Echara, we will go to see how the car drives. There is a special storage there. I guess it's for keeping the key. Keep the key there and lock it up. That's about it. Let's go for a drive. But let's go for a drive. Let's go. So let's move on to the drive part of the car. How does the 7 Series feel like? Honestly speaking, glides over everything. It doesn't feel all that different from a 5 Series, but গাড়িটার যে weight বেশি, you guys can tell যে একটু weightটা বেশি, ever so slightly weightটা বেশি, you guys can tell. এছাড়া difference, no, not really. Like you would cruise at really high speeds. আমি আরেকটা ভিডিও করছি on the G-Wagon. G-Wagon is fantastic. G-Wagonটা আরেকটু rugged, like you feel like you're driving something really big. But এইটাতে you feel like you're driving something small. You don't feel that it's a humongous car. But when you floor it, the car performs. এখন আমরা চালাচ্ছি Comfort Plus mode, because that's what the car is meant to be driven. That's what the car will be driven 90% of the time. If I owned it, that's what I would drive it in. So all in all, bumps, fantastically handling the bumps. Cruising along, it's so relaxing, so relaxing. Thanks to Saif Bhai for lending me the car for today to review it. Thanks to him for also giving me the phone holder. It's helping me a great deal. আমার GoProর কাজ করে দিচ্ছে, GoPro নাই দেখে। এছাড়া what can I say? Insulation, গাড়ির হর্ন শোনা যায় না at times, which is very common with 7 Series and Range Rovers, but this 7 Series আমার কাছে এই শেপটা অনেক ভালো লাগে। আমার কাছে ওই যে স্ক্রিনটা এখানে বড় দিয়ে দেয়, I just like this better. I like this instrument cluster better. I love it. I just love it. So yeah, I will say this car is for sale. So if you guys do want to buy it, you guys can buy it, no problem at all. So yeah, I will put the prices up below. Sunroof, sunroof. Even if you daily drive this car, it's fantastic. You don't have to sit in the back all the time. তোমার ফ্যামিলির সাথে যাচ্ছ, ডিনারে যাচ্ছ, yeah, sit in the back. But when you're just hanging around, you can come and drive it. It's fantastic. ভিউইং অ্যাঙ্গেলও খুব ভালো, এত বড় একটা গাড়ি, বাট এই পিলারগুলো তো সুন্দর একটা পজিশনে দিছে যে ইউ ক্যান সি এভরিথিং, অ্যান্ড পুরা গাড়ির ফেন্ডার ইউ ক্যান সি। ইটস নট অ্যান এসইউভি, বাট ইউ ক্যান সি এভরিথিং। ইটস ভেরি ডিটেইলড, ভেরি ওয়েল থট আউট। Like this is my first time reviewing a 7 Series. I've been on 7 Series, but I've never reviewed it. So after I gather all the information about this car, I think everyone, if they're looking for a comfortable car that drives well as well, but it's very long. এখন লম্বা গাড়ি নিয়ে প্রবলেম যদি না হয় তোমাদের, তাইলে I guess this is a bang for the buck. So yeah, we will check the drive modes. একটা BMW কিনলে মানুষ সবার আগে কি দেখে? Drive modes. অনেক রিল্যাক্সিং একটা গাড়ি, just cruising along. Comfort mode, how does the car drive? The car drives great. You don't feel one single bump. একটা বাম্পও তুমি ফিল করবে না। আজকে we picked a very bad day to shoot the video. আজকে হচ্ছে ম্যারাথন. It's also a Thursday, so there's so many people on the road, and half of the road in Dinchufit is closed off. So it's an off.
it's an awful day to shoot of the video, but কি করব, আমরা অলরেডি প্ল্যান করে ফেলছি, আমরা অলরেডি শ্যুট করার জন্য we already set the date and everything. আমি সাইফ ভাইকে বলে ফেলছি, ভাইয়া we confirmed it, এখন since we confirmed it we're not gonna cancel it again, so yeah, we're here doing the video. So এখন আমরা যেটা করব, we're gonna test the drive modes. Sport plus mode traction off করে দেয়, so এটা আমরা টেস্ট করব না, so we're just going to go to sport. যখন আমরা sport mode যাই, the cluster changes to a very very nice cluster. Throttle response instant, just instant. এখন আমরা একটা পুল করব, ready, from 50 we will start pulling it. N54 engine, one of my favorite engines. Just rapid. We would say this is a 7 series carrying so many weight. এত স্মুথ, no way, this is no freaking way, এত স্মুথ। ক্লাস্টারটা অনেক সুন্দর লাগে বাই দ্য ওয়ে। It's fast. N54s are very fast, very fast. I think N54s they use হয় in like ওই M3 গুলাতে, so this engine is known for being very, it's not the most reliable, but এখন stock তো আর এত প্রবলেম হয় না, stock is just fine. The BMW 7 Series is widely regarded as one of the top luxury sedans in its class, known for its elegant design, advanced technology, and premium features. The BMW 7 Series is positioned at the top of the brand's sedan lineup. The 7 showcases cutting-edge innovations in terms of performance, comfort, and safety, making them popular among those seeking a combination of luxury and driving experience. Being a 2015 model, this car exceeds the technology we see in cars today in 2024. As it is now available for purchase, please call the above number.